we discussed about data flow anomaly, means abnormality, and so far we have discussed 3 types of data flow anomalies. The first one is if you define the same variable twice successively without using the first one, that means D and D, and you define and undefine it, DU sequence, DU. And third category of anomaly is the if you reference a variable which is not defined yet, that means undefined but reference. So 3 types of data flow anomaly we discussed in the last class, and those can be shown using a state transition diagram where there are 4 states and 3 actions are shown. So we discussed those things. And we also know that the question is, we discussed about this, is there is a data flow anomaly in a program, is it guaranteed that the program will fail? No. The program may fail, the program may not fail. The program may fail or may not fail. So however, if there is a possibility of failure, so that is the responsibility of programmer to identify those data flow anomalies and fix those. Maybe write some new codes or just modify the existing code. So there is a programmer's responsibility to identify those data flow anomalies and fix those anomalies. So because there is a possibility of failure, though not guaranteed to 100%, but still there is a chance of failure, program failure. So we need to fix those. So here we will discuss that 2 scenarios. So for data flow anomaly, a program may fail, a program may not fail. Okay. So obvious question. So what is the relationship between type 1, type 2 and type 3 anomalies in figure and the figure 2 that we shown in the last class? In the state transition diagram we showed in the last class. Do you remember? So one state was U. State U means undefined. A variable stays in state U as long as it is undefined. Okay. Once the programmer defines it, the variable enters in state D. State D means defined but not referenced. And again, at a later time, when the programmer reference this variable, read this variable, then the variable entered at state R. State R means defined and referenced. And the variable remains state R as long as you keep referencing. However, the programmer can undefine the variable or redefine the variable if the variable gets a new value. In that case, the variable enters state D or U. So far no data flow anomaly, no problem. However, the programmers can make mistakes by performing wrong actions. Okay. Sorry, why this error is coming? So the programmer can make mistakes by doing wrong action, define and define, or define and undefine, or a variable which is undefined if it is referenced. So in that case, the variable enters state A. A means abnormal states. Okay. A means abnormal state. So once the variable enters state A, abnormal state, it remains over there regardless of any action you perform. Okay, any action you perform, define, undefined, or reference. So once the variable enters state enters state A means abnormal state, the variable remains over there. It doesn't matter what action is performed, defined, undefined, reference. So that means from this picture we can see that
So what causes the data flow anomaly? So define and define again, define and undefined, but reference. So three data flow anomalies are there. Okay. So we discussed the last class also. So type 1, define and define again. Type 2, undefined but reference. Type 3, define and undefined. Data flow anomaly can be detected by using the idea of program instrumentation. In program instrumentation, insert new code to monitor the states of variables. In the state sequence, if the state sequence contains any of the sequences like DD, UART, or DU sequence, a data flow anomaly is said to have occurred. So remember that for any of the actions, data flow anomaly does not occur. For example, define, or just undefined, or just reference. So for data flow anomaly, it needs two actions. Question: does the presence of data flow anomaly always mean that the execution of program will result in a failure? So we just discussed. No, not always. Not always. The program may fail, may not fail. The presence of data flow anomaly in a program does not necessarily mean that the execution of the program will result in a failure. A data flow anomaly simply means that the program may fail. The program may fail, may not fail. And therefore, the programmer must investigate the cause of the anomaly. So there is a possibility of failure. For data flow anomaly, the program may fail, may not fail. So since there is a possibility of failure, the program may fail. So it's a responsibility of programmer to investigate the source code program and identify those anomalies and fix those. So here I have shown two scenarios. So program may fail, may not fail. Scenario 1, a data flow anomaly does not lead to program failure. Let us consider the DD anomaly in example 1 that we discussed in the last. That means if you successfully define the same variable twice without using the first one. So if the real intention of the programmer was to perform the second computation and the first computation produces no side effects, then the first computation merely represents a waste of processing power. Thus, the DD anomaly will not lead to program failure. So it will remain in eventually the first statement will be overwritten by the second one. So if it does not create any side effects, so no, it does not create any program failure. Scenario 2, a data flow anomaly that leads to program failure. If a statement is missing in between the two statements in example 1, then the program can possibly lead to failure. So if any statement is missed, in that case, the programmer can fail. While data flow anomalies are dangerous signs, they may or may not lead to defects. A defined but never used variable may just be extra stuff in your program. So it is wastage of space in memory. Some compilers will assign an initial value of 0 or blank to all undefined variables based on the data type. Multiple definitions prior to usage may just be bad and wasteful logic. So those are unnecessary, redundant. Some of you maybe asked in the last class, so if I define a variable, yeah, no problem. If you define a variable, but if you don't use anywhere in the program later, so why you should use this, why you should define this variable if you don't use it? So this is redundant, unnecessary. What to do after detecting a data flow anomaly? The programmers must analyze the causes of data flow anomalies and eliminate them. Then the programmer need to investigate the source code program for data flow anomalies. In the program finds anomaly, then need to eliminate them. How? Maybe write new codes or modify the existing source code program. Data flow testing uses the data flow graph to explore the unreasonable things that can happen to data. That is called data flow anomalies. In practice, programmers may not draw data flow graphs by hand. Instead, language translators are modified to produce data flow graphs from programming units. A data flow graph is drawn with the objective of identifying data definitions and their uses. That means where a variable is defined and where a variable is used. And then we check for, is there any data flow anomaly? Each occurrence of a data variable is classified as follows: definition, kill, use. So use may be CUse. CUse means when a variable used in a computation is called CUse. And PUse means when a variable is used in a predicate, means condition. Okay. For example,
So let's see. For example, okay, y equal to x plus 5. So here x is used to compute the value of y. So this one is x. Here is we call it C use, computation use. We call it C use. X is C use. When a variable used in a computation is called C use, and this is it is definition. Define. Again, when a variable used in a predicate or condition, it is called P use. Okay, P means predicate. So for example, if for example greater than 5. So here, if you notice here Z is used in a condition, predicate or condition. So this is called P use. So if a P use means predicate use means condition. When a variable is used in a condition, it's called P use. Okay. It's like something like that. Definition: it occurs when a value is moved into the memory location of the variable. That is, a variable gets a new value. For instance, I equal to x. Here the variable I gets a new value. Undefinition or kill. This occurs if the value and the location become unbound. Use. This occurs when the value is fetched from the memory location of the variable. There are two forms of uses of a variable: computation use or C use. That means when a variable is used in computation, we call it C use. Here is an example. So x equal to twice y. So here y has been used to compute the value of x. And another is called predicate use or P use. So when a variable is used in a predicate or condition, it's called P use. Here is an example. This condition. So if y is greater than 100, so here y is the variable y is used in this condition. So y is called P use. Here is a small segment of code. So what are the definitions and uses for the program below? So there are 6 lines, if you know, 6 statements are there. So number one, statement number one, if you notice, read x, y. So that's the definition. Then z equal to x plus 2. So x is the used in computation. In the second statement, x is used to compute the value of z. So x is C use, z is definition. In the third line, if z is less than or equal to y. So here y and z is used in this condition. So both are P use. Then line number 4, w equal to x plus 1. So here x is used to compute the value of w. So x is called C use. W is definition. And number 5, y equal to y plus 1. Y equal to y plus 1. So the right side one is the C use. Y is used to compute the value of y on the left side. So the y on the right side, this is C use. The y on the left side is definition. Okay. So you can, these answers are given here. Okay. Just have a look. Data flow testing criteria are based on two fundamental concepts: definitions and uses. That means in data flow testing, we test where a variable is defined and where that variable used, and check whether that usage is correct or is there any anomaly, data flow anomaly. So we discussed in previous lectures also executable path. Executable path means feasible path. That means the path for which we have test input data. So that is the desirable one. We want that path. We want executable path or feasible path in our program. So we don't want infeasible path. Okay. Given a data flow graph, a path is a sequence of nodes and edges. A complete path is a sequence of nodes and edges starting from the initial node of the graph to one of its exit nodes. A complete path is executable if there exists an assignment of values to input variables and global variables such that all the path predicates evaluate to true. Executable paths, also known as feasible path. So this executable path or feasible path, that is desirable in our program. We want that, and we don't want any infeasible path.
Infeasible path means unexecutable path, the path for which we don't have any test input data. We can test that. So the program that we can test it, we don't want that code in our program. Comparison of testing techniques. So there was a survey in Canada and USA in their region, and there was a survey, and that is the outcome of the survey. They analyzed three techniques: random testing, control flow testing, and data flow testing. So far we have discussed two major techniques for generating test data from source code program, namely control flow based path selection and data flow based path selection. Programmers often randomly select test data based on their own understanding of the code they have written. Therefore, it is natural to compare the effectiveness of the three test generation techniques, namely random test selection based on control flow, and test selection based on data flow. So actually there was a survey in Canada and USA. So mostly Canada, I guess, that survey was conducted. So that is the outcome of the survey. So what are the findings? Is something like that. Okay, a number of defects. Number of defects. Number of defects found using different techniques. I'm writing in brief, using different techniques. So number of defects. Okay, number of defects. So if we test, the outcome of the survey was that if we employ random testing, that means we test a program randomly, ad hoc basis, random testing. So anybody can test. So if we use random testing, we can identify a certain number of defects. Again, if we use control flow testing, I am writing in CFT. I am writing in brief. CFT means control. We mean the control flow testing. So if we use so if we use random testing, we can identify certain number of defects. We use control flow testing, we can identify some more defects. Okay, notice we can identify some more defects. And if you use data flow testing, DFT, I'm writing just DFT, data flow testing, we can identify more bugs. So that was the outcome of the survey. So suppose I can give you some example. That is not this line is not the top that I just drawn. This line I draw again. This line is not in your book anyway. Suppose so red color. Suppose ideally in a software program maybe 100 defects. Suppose there are 100 defects. Ideally means what? If you can test the program completely, complete testing করলে 100 defects পাওয়া যাবে. So if you test randomly, then maybe you get for example 45 defects. If you use control flow testing, maybe you get for example 58 defects. If you use data flow testing, then maybe use 58 maybe for 69 defects. Okay, but still there is a gap. If you notice, so there is gap. So for those, you develop new techniques in future. We try to reduce this gap.
That means we try to reduce this gap. That means we try to identify more defects from the program. Okay, so there is a gap. So you will develop new techniques. You will develop new techniques in future. Okay, but still there is gap. So that was the outcome of the survey results. So if we test a program randomly, we can identify a certain number of defects. If we use the control flow testing, we can identify more defects. If we test data flow testing, more defects are identified, but still there will be gap. So we try to reduce this gap. That means we try to identify more and more defects. So for that, you will develop new techniques in the future. তোমরা ডেভেলপ করবা ফিউচারে কিভাবে এটা গ্যাপটা কমানো যায়, অর্থাৎ কিভাবে নতুন নতুন টেকনিক তোমরা বের করবে যাতে আরো বেশি বাগ আইডেন্টিফাই করা যায় ফিউচারে হবে, তোমরা করবা ডেভেলপ করবা ফিউচারে। Okay, so there is a similar picture in your book also. নাইকি পেতির বইতে ছবি আছে এটা। So we try to reduce this gap, but still. Summary: flow of data in a program can be visualized by considering the fact that a program unit accepts input data, transforms the input data through a sequence of computations, and eventually produces the output data. One can imagine data values to be flowing from one assignment statement, defining a variable, to another assignment statement, or a predicate where the value is used. So that means a variable is defined first and later it is used. Three fundamental actions with a variable are define, undefined, and reference. Data flow is a readily identifiable concept in program unit. Data flow testing can be static and dynamic, but we have discussed for this course static data flow testing. So static means we do not execute the source code program or the test object. In general, we call it test object. Test object may be a program, may be a document, anything. Okay, so static, we mean the meaning of static and dynamic. Okay, so static means we do not execute the test object. So dynamic means we execute the test object. Okay, we execute the program. Static data flow analysis. Data flow anomaly can occur due to programming errors. Individual actions on a variable do not cause data flow anomaly. I told you a few minutes back. For any individual action, there will be no data flow anomaly. Instead, a certain sequence of actions lead to data flow anomaly. For example, define and define again, define and undefined but reference. Now, three types of anomalies we discussed. In those, that means for a certain sequence of actions, there will be data flow anomaly. Then, once data flow anomalies are found, it's a responsible programmer to analyze the source code and eliminate those. After identifying the data flow anomalies, then eliminate them. How? Maybe write some new code or modify the existing code. Okay. So that is the responsibility of programmer to eliminate the data flow anomalies. Okay, that is the end of data flow testing. So our next topic will be domain testing. So we'll cover in the next class, but we'll have just a short discussion about this, about domain testing. Just discuss. My next class is domain testing. Discuss just idea there, so that it will be easy to understand for you in the next class. Okay, domain testing.
এই শামিম দেখতে পাচ্ছ? শামিম? Yes, sir, দেখতে পাচ্ছি। Okay, students, domain testing আমাদের next topics. So before that I would like to discuss something. Do you remember complete testing is impossible? মনে আছে তো না? What is complete testing? Why is it is impossible? Na? Complete testing means testing a software with all combinations of inputs, valid and invalid, under all execution environment. So we discussed about that now. We have studied the principles of testing. So one of the principles of testing is complete testing is not possible or complete testing is impossible. তো আমরা কিন্তু পড়ে আসছি কমপ্লিট টেস্টিং একটা সফটওয়্যারকে যখন যত ইনপুটের কম্বিনেশন আছে, ভ্যালিড ইনভ্যালিড সব কিছু কনসিডার করতে হবে আমাকে। ভ্যালিড ইনভ্যালিড সব ইনপুটের কম্বিনেশনের সব এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট আমরা টেস্ট করতে পারবো, তাকে আমরা বলবো কমপ্লিট টেস্টিং। তো কমপ্লিট টেস্টিং সম্ভব না কেন? কারণ আজকালকার যে সফটওয়্যার তাদের ইনপুট স্পেস বা ইনপুট ডোমেইন, এই যে নাম্বার অফ কম্বিনেশনস অফ ইনপুট, এটাকে আমরা বলি ইনপুট ডোমেইন বা ইনপুট স্পেস। এই যে নাম্বার অফ যে কম্বিনেশনস ইনপুটের, তাকে আমরা বলি ইনপুট ডোমেইন বা ইনপুট স্পেসও বলি কোনো কোনো বইতে, সেম থিং। ইনপুট ডোমেইন অথবা ইনপুট স্পেসও বলে কোনো কোনো বইতে, সেম থিং, ইনপুট ডোমেইন অর ইনপুট স্পেস। তো এখন কথা হচ্ছে আজকালকার সফটওয়্যারগুলো এই ইনপুট ডোমেইনটা বা ইনপুট স্পেস হিউজ, sometimes infinite, but even the input domain is finite, it's gonna take long time, maybe 200 years, 800 years, 2000 years, trillions of combinations possible. So it take lot of long time, না? 500 বছর 1000 বছর লাগবে, বাট তোমাকে তো 500 আর 1000 বছর কেউ দিবে না টেস্ট করার জন্য। maybe you will get some 1 year or 2 year 3 year 5 year, not more than that। একটা প্রজেক্ট আর এরকম হয় না। আর এই 500 বছর পরে তোমার প্রজেক্টের এই সফটওয়্যারের কাজেও লাগবে না আসলে কোনো, এটা অবসোলেট। সো তাহলে কি উপায় নাই কোনো টেস্ট করার? একটা মনে করো একটা তোমার সফটওয়্যার, এটা যদি কমপ্লিট ভাবে টেস্ট করতে আমরা চাই, যদি করতে চাই, মনে করো যে 800 বছর লাগবে, তাহলে তো 800 বছর তো আমাকে কেউ দিবে না, এত সময় এবং টাকা দিবে না আমাকে কেউ 800 বছরে, আমার আছে 2 বছর দিবে। তাহলে কি কোনো উপায় কি নাই টেস্ট করার? হ্যাঁ, উপায় একটা আছে। সেই উপায়টা হলো কি? এই ডোমেইন টেস্টিং। তো ডোমেইন টেস্টিং আমরা কি করি? এই যে ইনপুট স্পেস বা ইনপুট ডোমেইন যেটা আছে, আমি জাস্ট একটা সার্কেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। সাপোজ দিস সার্কেল, suppose this circle represent input domain. Okay, this circle represents input domain. So we divide this input domain into a finite number of subdomains. We divide the input domain into a finite number of subdomain. Okay, for example, we have divided how many? 1 2 3 4 5 6 7. We divide the input domain into a finite number of subdomains, and then we take test input data from those subdomains. Okay, at first we divide the input domain into a finite number of subdomains, and then we take test input data from those subdomains and test the system. For example, from this subdomain you take maybe 3 inputs. For this subdomain you take 2 inputs. For this one you maybe take 4 inputs. From this one maybe you use 2 inputs. For this you okay, certain number of inputs. How many inputs should we take? Oh, it depends on your time and budget. How much time you have, how much budget you have, it depends on that. So however, this is not complete testing. This is not complete. You got the idea? ইনপুট ডোমেইনটাকে ছোট করে নিয়ে আসা, না?
তাহলে এখানে আমরা কি করি, ইনপুট ডোমেইনটাকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে ডিভাইড করে সেখান থেকে কতগুলো ইনপুট নিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখি কাজ করে কিনা সিস্টেম। তাহলে এটা অ্যাডভান্টেজ কি, সুবিধা হলো কি, আমার ওই যে 800 বছর লাগবে না, আমার 1.5 বছরে শেষ হয়ে যাবে টেস্টিং। অ্যাডভান্টেজ হলো এটা না। এখন কিন্তু কমপ্লিট টেস্টিং সম্ভব না, বাট টেস্টিং সম্ভব। আমার 800 বছর লাগবে না, আমার 1.5 বছর 2 বছর আমি শেষ করে ফেললাম। এটা অসুবিধা কি, সব ইনপুট নিয়ে তো আমি কাজ করি নাই, কিছু ডিফেক্ট থেকেই যেতে পারে না। প্রতিটা সাবডোমেইন থেকে তো সব ইনপুট নিয়ে আমি কাজ করব না, কিছু ইনপুট নিয়ে কাজ করব আমি, ঠিক আছে। তো সব ইনপুট নিয়ে কিন্তু কাজ করব না। তাহলে কি আমাকে ওই ট্রিলিয়নস অফ টেস্ট কেস লিখতে হবে না, আমাকে মেবি থাউজেন্ডস অফ টেস্ট কেসেস লিখতে হবে, ফিউ কয়েক হাজার টেস্ট কেস লিখবো না, ট্রিলিয়নস অফ টেস্ট কেস লিখবো না। তাহলে আমার ওই 800 বছর লাগবে না, আমার 2 বছরে শেষ হয়ে যাবে। এই এটা এই ডোমেইন টেস্টিং মেইন আইডিয়া। We divide the input domain into a finite number of subdomains and then we take test input data from those subdomain and test system. এটা আর ডোমেইন টেস্টিং, এটাকে আবার অনেক সময় আমরা বলি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং। তাও আমরা বলি এটাকে ইকুইভ্যালেন্স, অনেক বইতে বলে সেম কনসেপ্ট, আসলে ইকুইভ্যালেন্স ইকুইভ্যালেন্স ভ্যালেন্স সরি ইকুইভ্যালেন্স ভ্যালেন্স ক্লাস, এটাকে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং বা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস টেস্টিং ও বলে কোন বইতে, বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন নামে লিখে তোমার ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস টেস্টিং অথবা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং, দুইটাই লিখে। তোমরা প্লেসমেন্টের বইতেও কিছু পেতে পাবা হয়তো এরকম পার্টিশনিং হিসাবে, পার্টিশনিং। তো কেন বলা হয় এই ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং, এই যে কতগুলো ডোমেইনটাকে ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে ডিভাইড করলাম, এই প্রতিটা সাবডোমেইনে কিন্তু যতগুলো ইনপুট আছে দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস। মনে করো তোমাদের গ্রেডিং সিস্টেম যে লেটার গ্রেড এ বি সি ডি এরকম আছে না, তো মনে করো যে যে 91 থেকে মনে করো তোমাদের কতজন নাকি 90 থেকে যে 100 পাবে সবাই কিন্তু এ প্লাস না, এ প্লাস পাবে, এ প্লাস পাবে। সো এখানে যে 90 পাবে, যে 91 পাবে, যে 90 পাবে সে এ প্লাস, যে 91 পাবে এ প্লাস, 92 যে পাবে সেও এ প্লাস, 93 এ প্লাস, 94 99 না, সো অন 100 পর্যন্ত সবাই কিন্তু দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস। তো এই জন্য এটাকে বলে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস টেস্টিং বা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং বলে এটাকে, ঠিক আছে। because they belong to the same class 90 through 100, all the inputs they belong to the same class. আবার হয়তো 80 to 89 okay, what is that, another, consider another subdomain, maybe I don't know, maybe 80 to 90, মনে করো যে 80 to 90 বা কত তোমাদের 85 to 90, বা আমি জাস্ট দিলাম মনে করো 80 to 90 যারা পাবে ওরা হয়তো এ পাবে মনে করো। সো সরি 80 to 90 হবে না, 89 হবে, সরি 90 ইনক্লুড করা আছে, এটা একটা ভুল কিন্তু। 80 to 89 যারা পাবে দে উইল গেট মনে করো এ পাবে ওরা, দে উইল গেট এ গ্রেড। সো দিস দে বিলং টু দা সেম ক্লাস 80 through 89, যে 80 পাবে সেও কিন্তু এ পাবে, যে 81 পাবে সেও এ পাবে না, 89 পর্যন্ত, 80 থেকে 89 পর্যন্ত সবাই এ পাবে কিন্তু গ্রেড হবে এ। সো দে, সো দ্য ইনপুটস 80 through 89 দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস, এরকম বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তাহলে ডোমেইন টেস্টিং আমরা কি করি, ইনপুট ডোমেইনটাকে কতগুলো সাবডোমেইনে ডিভাইড করে সেই সাবডোমেইন গুলো থেকে আমরা ইনপুট নিয়ে নিয়ে টেস্ট করে দেখি। সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ, we don't need to write trillions of test cases, we need to write few thousands of test cases, we don't need 1000 years, we can finish by 1 year or 2 year, okay। টেস্টিং সম্ভব, কমপ্লিট টেস্টিং সম্ভব না কিন্তু টেস্টিং করাটা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা কি করি, ডোমেইনটিকে ছোট করে নিয়ে আসি, আমরা সাবডোমেইন ডিভাইড করে সেখান থেকে টেস্ট করে দেখি। আচ্ছা, এর একটা এক্সটেনশন আছে, সেটার নাম হলো বাউন্ডারি টেস্টিং, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কিভাবে
ওকে, মুছে ফেলি এই জিনিসগুলো। এই ডোমেইন টেস্টিং তো বুঝতে পারলাম আমরা। তো যেখানে কিনা আমরা ইনপুট ডোমেইনটাকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে ডিভাইড করে সেই সাবডোমেইনগুলো থেকে আমরা ইনপুট নিয়ে নিয়ে টেস্ট করে দেখি। আর কয়টা করে নিব সাবডোমেইন থেকে ডিপেন্ড করে আমার বাজেট কত আছে, টাইম কত আছে, না ডিপেন্ড করে। নেক্সট, এই বাউন্ডারি ডোমেইন টেস্টিং এটার একটা এক্সটেনশন বলা যায়, একটা এক্সটেনশন বলতে চাই আমি। এইটার একটা এক্সটেনশন হলো বাউন্ডারি টেস্টিং বা বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস, সংক্ষেপে বলি আমরা বিভিএ, বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস। ওকে, আমরা এটা লিখে দিই। বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস, BVA, or boundary testing. We also call boundary testing. Same thing. Okay. Okay. Boundary value analysis or boundary testing, same thing. So what we do here, if you notice in the earlier example in domain testing, so what we do in domain testing, we know that we divide the input domain into a finite number of subdomains, and then we take test input data from those subdomain and test. So benefit is that we don't need to write billions of trillions of test cases. We're gonna write thousands of test cases, so we can do it in few years. Okay, so boundary testing is the extension. You can think of the extension of domain testing. So what we do here, similar to the domain testing, we divide the domain into a finite number of subdomain at first, and then we take input data. But here consideration is that, main consideration is that we test more input data from the boundaries and near the boundaries. Okay, why more defects are found in the boundaries and near the boundaries. Okay, so how do we know that? How do we know that? From different surveys, from the history of software testing, there's many surveys conducted. From the results of those surveys, the findings is that more defects are found on the boundaries and near the boundaries. Okay, why? Because we get confused. So I'll give some examples. Then when I cover in next class domain testing and boundary testing, I will give you some both of the examples of domain testing. So here is main consideration is that we take input data from all subdomains, but we'll take more inputs from the boundaries and near the boundaries. Okay, সব জায়গা থেকে ইনপুট নিব, কিন্তু বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশের থেকে আমরা বেশি নিব। কারণ বাউন্ডারি বা তার আশেপাশে বেশি ডিফেক্টস পাওয়া যায়। আমরা কিভাবে জানি? কি আমি বলছি দেখে না, এটা আমার কথা না, বিভিন্ন সার্ভে রেজাল্ট থেকে দেখা যায় বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে বেশি ডিফেক্টস পাওয়া যায়। কেন পাওয়া যায়? সেখানে কনফিউশন অ্যারাইজ করে, উই গেট কনফিউজড। তো আমি এই নেক্সট ক্লাসে এগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে ডিটেইলস এক্সাম্পল দিব, এই ডোমেইন টেস্টিং তারপরে বাউন্ডারি টেস্টিং এর উইল সাম নাইস এক্সাম্পলস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, so okay, we'll cover in the next class those things, domain testing and boundary value analysis or boundary testing. Okay, okay students, do you have any questions? তোর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো? Do you have any questions? No questions. Okay, uh,
at first let me take you, please stay connected, don't leave the team, don't leave the team, okay, and don't join later, don't leave the team. So be careful students, no cheating, no cheating. You'll, for any kind of sharing or cheating, you will get F grade, so be careful. Some students got punishment this semester, okay, so they are realizing now. কয়েকজন স্টুডেন্টকে কিন্তু আমি পানিশমেন্ট দিয়েছি, যদিও পুরো এফ দেই নাই, বাট ওই জিরো করে রাখছি। তো ওরা এখন বুঝতে পারতেছে যে কতটা পেইনফুল তোমার কিছু সিজিপিএ বাড়ানোর জন্য, মার্কস বাড়ানোর জন্য তোমার, তো এই চিটিং তুমি করবা না, চিটিং কোনো কাজে আসবে না। আমি কেন এত কড়াকড়ি তোমার জন্য? আমার কি লস আছে আমি যদি সবাইকে তোমাদের এ প্লাস দিয়ে দিই? এই তোমরা চাও সবাই এ প্লাস চাও? হ্যাঁ, পেলে আমি অবশ্যই দিব। তোমার পারফরমেন্স অনুযায়ী এ প্লাস আছে, সবাই, আমি সবাইকে এ প্লাস দিব, নো প্রবলেম, কোনো সমস্যা নেই, অবশ্যই দিব তোমাকে। আমাকে কিন্তু আননেসেসারিলি আমি যদি গ্রেড দিয়ে দিই, এটা কোনো ভ্যালু থাকবে না তোমার। পরে দেখা যাবে এআইবি থেকে সবাই সব করছে এ প্লাস, হ্যাঁ, হাস্যকর হবে না জিনিসটা? যখন দেখবে যে না ভাইবাতে কিছুই পারে না, তাহলে কি হবে? নোবডি গোনা হায়ার ইউ। আমি সেটা চাই না। তোমার সিনিয়র ভাই বোন যারা পাস করেছে গেছে, আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে আগের স্টুডেন্ট যারা, ওরা অনেক কম সিজিপি নিয়ে অনেক তোমার মাইক্রোসফট, গুগল এসব সহ এবং বাংলাদেশের নাম করা ফার্মগুলোতে চাকরি করতেছে। জিজ্ঞেস করে দেখো, জানা জানা থাকলে সিজিপি কত পেয়ে দেখো, জিজ্ঞেস করে দেখো। অনেক কম সিজিপি নিয়ে অনেক দেশ বিদেশে অনেক ভালো ভালো জায়গায় চাকরি করতেছে, কিন্তু ওরা তো চিটিং করে নাই তখন। তো সেই জন্য আমি এটা অ্যালাউ করি না। সো বি কেয়ারফুল, so be careful, no cheating, no sharing with others. So please close all of your lecture slides, close all other apps except this one, what you need for this class test. You need a browser and you need the Microsoft Teams. Except this, close all other apps, your PowerPoint slides, messengers, everything, close everything. Please close everything, and you will not get enough time actually, there is short. So please stay connected and close all other apps if you have opened. Please stay connected. You can turn it.